Der Regen fiel in dichten Strömen, als ob der Himmel selbst die Stadt reinigen wollt. Doch die Tropfen konnten die Finsternis, die über der alten Straße lag, nicht vertreiben. Am Ende dieser Straße stand ein Haus, das so lang gemieden worden war, dass selbst Kinder es nur aus sicherer Entfernung betrachteten, wenn sie Mutproben matchten. Die Fenster waren zersplittert, die Holzbalken des Decks bogen sich gefährlich nach unten, und doch schien es ein unerklärlich Kraft zu besitzen, die Passenden dazu bracht, schneller zu gehen, und den Blick abzuwenden, nimm und wagt es heinen zu treten, nimm und außer Leon, war kein jugendlicher junger Mann. Seit seiner Kindheit hat ein Faible für das Paranormal, sammelt Geschichten, sucht nach alten Seiten, Artikeln und hört aufmerksam zu, wenn die Ältesten der Stadt flüsterten, sei über das Haus der Toten, wussten, für die Mason waren es Mädchen, für Leon war es eine Einladung, die Nacht, in der beschloss, das Haus zu betreten, war besonders düster, die Straßenlaternen flackerten, als ob sie sich weigerten, Licht in die Nähe dieses Orts zu werfen. Mit einer Taschenlampe in der Hand und einer alten Kamera in seiner Jackentasche stand Leon. Schließlich war der narrenden Tour. Der Regen durchnässt seine Kleidung, doch spürt es kaum. Sein Herz klopft so laut, dass meint, jeder Atemzug könnt das gleich durch der Nacht stören. Langsam drückte die Klink herunter, die Tür öffnet sich weiter standslos, als hätte sie nur auf ein Juortet. Ein modriger Geräusch mit Jegen, ein schwerer Duft nach Würfel und alter Erde. Der Boden naht unter seinen Schritten, während die Lampe hochhielt, die Finsternis zu durchbrechen. Die Strahlen des Lichts fielen auf die Wand, deren Tapeten in Fetzen herabhingen, doch was deren ließ einen frösteln, an den Wänden hingen noch Altbilder, sie zeigten Familienporträts, festlich gekleidet Menschen aus einer anderen Zeit. Ihre Gesichter waren zerkratzt, als hätte Jim, und mit Absicht die Augen aus den Fotografien geschabt. Dennoch hat Leon das Gefühl, dass dies Augen und trotz allem bewachteten, wagt sich tiefer hinein, der Regen drossen wirklich, weiter ging, als würde das Haus Jeeds Geräusche verschlingen. Nur sein Atem und das leis Tropfen von Wasser aus der Deck begleiteten ein. Jeder Schatten, den die Taschenlampe ausübt, schien sich unnatürlich zu bewegen, als wären die Konturen nicht nur Reflexionen, sondern Wesen, die sich geduldig abwartend an die Wand klammerten. Leon biss sich auf die Lippe, die aufstehende Angst zu kontrollieren, dürft jetzt nicht zurück, wollt Beweis, wollt zeigen, dass das, worüber alle nur flüsterten, wirklich existiert. Sein Blick fiel auf den Flur, der sich endlos erstreckt. Am Boden lagen Zerberchen Möbel, ein Altspieluhr und ein zerfetzter Vorhang, der reglos im Luftzug hing. Vorsichtig hob die Spieluhr auf, sie war verrostet und sollte längst stillstehen. Doch als sie in den Händen hielt, klang ein leises, versehrtes Klingeln, als ob ein unsichtbar Hand die Mechanik wieder in Gang gesetzt hätte. Das Lied war langsam, quellend, und es holt durch das ganz Haus, bis Leon es erschrocken zu Boden fallen ließ. Sofort verstummte es, und die still danach war noch bedrohlicher als zuvor. Spürt, dass nicht allein war. Ein Gefühl von Erwartung hing in der Luft, als würde was im Dunkeln nur auf und Warten. Sein Lamp flackert kurz, und in diesem Moment meint am Ende des Flurs ein Bewegung gesehen zu haben. Ein Gestalt, schemenhaft, kaum greifbar. Leon atmet tief ein, versucht, sich einzugestehen, dass es nur ein Einbild, dann war ein Spiel des Lichts. Doch sein Körper reagiert anders, sein Muskeln waren angespannt. Sein Hände zitterten, und in seinem Kopf schrie ein Stimme, dass sofort verschwinden muss. Trotzdem setzte einen Fuß vor den anderen,
sein nugia war steker als die Fürcht, mit jedem Prit nat der Boden loter, als wollt das Haus jeden seiner Bewegungen ankündigen. Kam an einer Tür vorbei, die einen Spalt breit geöffnet war. Dahinter war verleid Dunkelheit. Leon blieb stehen, sein Atem beschleunigt sich. Hört ein leises Kratzen, wie Fingernägel, die über Hals fuhren. Das Geräusch kam näher, Schritt für Schritt, und konnte nicht sagen, ob es in seinem Kopf oder in der Realität existiert. Zwang sich weiter zu gehen, und plötzlich verändert sich die Atmosphäre. Ein eisiger Luftzug strich über sein Gesicht, obwohl alle Fenster geschlossen waren. Es fühlt sich an, als würde Jem, und neben einem stehen, unsichtbar, und einem direkt ins Ohr flüstern, doch die Wort wirst, und nicht, sei waren versichert, wie Stimmen aus einer anderen Welt, fremd, die an, doch so klar, dass sei sein Hör süßemen Sorg, Leon hob die Taschenlampe höher, sein Hand zittert, und das Licht traf ein groß Gemälde am Ende des Flurs. Es zeigt ein Familienessen, Männer und Frauen saßen an einem langen Tisch, keine blickten in die Kamera. Doch je länger das Bild betrachtet, desto mehr fiel ihm auf, dass die Gesichter sich bewegten, ganz leicht. Augen, die blinzelten, Münder, die sich öffneten, als wollten sie schreien, stolpert zurück, stieß gegen die Wand, und ein Lots Nacken holt durch den Korridor. Das Gemälde hing nun schief, als ob es sich von selbst bewegt hätte. Panik breitet sich in ihm aus, doch was in ihm drängt ihn, noch tiefer in das Haus zu gehen. Fühlt sich wie gefangen, als hätte bereits ein Ansicht Schwell überschritten, die kein Zurück mehr zulässt. Sein Herz rast, Schweiß mischt sich mit Regenwasser auf seiner Stirn, und danach zwang sich weiter zu machen. Leons Atem bildet kleine Wolken in der Kälte des Kellers, als die wackeligen Stufen hinunterstieg. Das Wimmern, das nachher, gelockt hat, schien direkt unter seinen Füßen zu entstehen, mal nah, mal fern, wie ein Echo, das keinen Ursprung hat. Hielt die Taschenlampe fest umklammert, Strahlen zuckten nervös über die bröckelnden Mauern, und jede Unebenheit schien wie ein Gesicht aufzublitzen. Der Geräusch von Modder und Veritatem Hals wird intensiver, je tiefer kam, und sein Schritt holten seltsam gedämpft, als ob der Boden den Klang verschluckt. Schließlich erreicht die letzte Stufe, die unter seinem Gewicht narst, als wohl sei nachgeben und in die Dunkelheit hinabstürzen lassen. Vor ihm öffnet sich ein weiter Raum, viel größer, als es in diesem alten Haus erwartet hätte. Staubpartikel tanzten im Lichtkegel seiner Lampe, und mitten im Raum stand ein Lange-Tafel. Die Stühle darum waren alt, die Lehnen zerbrochen, das Holz von Skimmel übersiegen, doch die Anordnung war unheimlich perfekt. Teller und Gläser standen noch dort, wo sie vor Jahrzehnten abgestellt worden waren, als wäre das mal neu beendet worden. Leon trat vorsichtig näher, sein Schuh knirschten über den Schutt am Boden. Beugt sich über die Tafel und erkannt, dass auf den Tellern noch Reste von etwas lag, längst zu grauen Klumpen verfallen, aber die Form ließ ahnen, dass hier einst Speisen gestanden hatten. Ein widerlicher, säuerlicher Geräusch stieg auf, als ob die Zeit selbst die Überrest nicht verraten lassen wollte. Plötzlich bewegt sich einer der Stühle. Langsam kratzend, als würde ein Gem, und vom Tisch zurückziehen, obwohl da niemand war. Leon Erstadt, sein Herz hämmert in seiner Brust, und die Lampe begann schwach zu flackern. Der Klang des Stuhls war so real, dass es keinen Zweifel an seiner Echtheit gab. Versucht sich zu erklären, dass es vielleicht der Wind war, doch kein Luftzug bewegt den Raum. Stattdessen spürt ein Kälte in seinem Nacken, als ob Jem, und dicht hinter ihm stand und ihm den Atem raubt. Wirbelt herum, aber da war nichts, nur die nackte Steinwand. Das Wimmern ertönt erneut, diesmal deutlicher.
Is kam nicht von Urgend, wo oben, sondern direkt aus dem Kellerraum selbst, Leon richtet die Lamp auf die Schatten in der Eck, wo das Geräusch am lautesten schien, sein Kehl schnuet sich zu, als erkannt, dass die Schatten dicker wurden, dichter, als würden sie eingestalt formen. Doch bever mehr sehen konnt, holt ein flüstern Stimm durch den Raum, leis, aber klar genug, Jeeds wort zu verstehen, wo Warten, Leons geben beinahe nach, understützt sich am Tisch ab, des Senhals kalt und fügt war. Die Stimmklang, als käm sei von mehreren Menschen gleichzeitig, tief, brutschig, fast wie ein Chor. Wollt zurückweichen, doch sein Fuß bewegten sich nicht. Es war, als hätt der Boden selbst festgehalten. Zwang sich die Augen nicht von den Schatten zu lösen, während sich ein zweiter Stuhl bewegt, diesmal schneller, mit einem Ruck, der den Staub in die Höhe wirbelt. Die still danach war schmerzhaft, als ob das ganze Haus den Atem anhielt. Leon hört nur sein eigenes Blut in den Ohren rauschen. In diesem Moment begann die Taschenlampe erneut zu flackern. Das Licht sprang an Ruhe, hing über die Tafel, und für den Bruchteil einer Sekunde sah etwas. Gestalten, die auf den Stühlen saßen, blass, durchscheinend, gesichter versucht vor Qual, Augen. Leer, als das Licht wieder stabil wurde, waren die Stühle leer, doch das Gefühl, das sei nimmer noch anstarten blieb. Leon tastet nach seiner Kamera, hob sei an zitternd und drückt ab in der Hoffnung, irgendet was festhalten zu können. Doch das Klicken der Kamera schien den Raum zu ersonnen. Ein kalter Windstoß fegt durch den Keller, obwohl es kein Fenster gab. Die Teller klirrten leis, als ob Jem, und mit unsichtbaren Fingern darüber strich. Das Wimmern verwandelt sich in ein Flüstern, dann in ein unverständliches Murmeln, und schließlich mischten sich die Stimmen zu einem kreischenden Durcheinander. Wir warten, holt es von allen Seiten. Verzweifelt schwenkt Leon die Lamp, doch der Raum schien sich zu verändern. Die Mauern wirkten näher, der Tischlänger, die Schatten tiefer. Stolpert rückwärts, stieß gegen die kalt wandern Spurt, wie sich etwas Unsichtbares an sein Schulter legt. Es fühlt sich an wie ein Hand, notchig, eisig, mit Fingern, die einen festhielten. Leon schreit, doch sein Stimm holt nicht weiter, sei verschluckt sich in der Finsternis. Riss sich los, tummelt nach vorn und rannt auf die Treppe zu, doch als die erste Stufe erreicht, war sei nicht mehr da. Vor einem breitet sich nur ein endlos Dunkelheit aus, als hätt das Haus selbst den Ausgang verschluckt. Panik packt ein, wirbelt herum, und die Lamp erfasst wieder den Tisch. Jetzt saßen sie alle da. Die Gestalten, die eben nur schemen, haft gesehen hat, blickten einen direkt an. Männer, Frauen, Kinder, ihre Haut grau und transparent, ihre Munde offen in Stomach, Tränen, und einer nach dem anderen erhob langsam den Arm, als wollten sie an den Tisch einladen. Setz dich, horcht ein Stimm, so nah, dass den Atem spürt. Leon schüttelt heftig den Kopf, sein ganzer Körper biebt, doch konnt die Beine kaum bewegen. Die Schatten krochen näher, ihr Umriss verschmolzen mit den Wänden, und jeder Atemz fiel ihm schwerer. Die Gestalten murmelten wieder, diesmal deutlicher, eindringlicher, wie ein Versprechen und ein Drohung zugleich, wir warten. Leon presst die Augen zu, hofft, dass alles nur ein Albtraum war. Doch selbst in der Dunkelheit hinter seinen Lidern sah sei. Fühlt die Präsenz, 100 Augenpaar, die einen durchstrengen, 100 Kalthände, die nur darauf warteten, einen zu berühren. Sein Taschenlamp erloschen gültig, und die Stimmen verstummten. Nur die still blieb, schwer, erdrückend, und mitten in dieser still wusste Leon, dass nicht mehr allein war. Etwas hat gefunden, etwas, das seit Jahren, wie seit Jahrhunderten, gewartet hat.
Leons Hände zitterten so stark, dass kaum noch die ausgefallene Taschenlampe halten konnte. Die Dunkelheit hatte sich wie ein lebendiges Wesen am Ei, gelegt dicht östekend, als würde sie versuchen, in sich einzusorgen. Nur sein hastiges Atmen war zu hören, kurz und unregelmäßig, begleitet vom Schlägen. Seines Herzens, das so laut hämmert, dass es wie Trommelschläge durch den Keller holt. Wagt es, die Augen zu öffnen, und sofort und dass die Schatten an den Wänden nicht mehr nur Gestalten wären. Sie hatten sich gelöst, hatten Form angenommen und bewegten sich jetzt, langsam und zielstrebig, auf zu. Ihre Körper wären blass und durchscheinend, wie Nebel, der sich Menschen geformt hat, aber ihre Gesichter wären eingefroren in einem Ausdruck aus Leer und Qual. Augen hörten, tief und schwarz, fixierten ohne einen Wimpernschlag, und aus den Munden entwich kein Schrei, sondern nur das Summen eines unendlichen Chors. Leon wich Zurück, doch da, wo eben noch den Tisch gesessen hat, stand jetzt ein Wand, kalt und steinern, als hätte das Haus sein Form verändert, nur einen in die Inge zu treiben. Panik lähmt aber gleichs, eitig zwang ein unsichtbar Macht, weiter zu sehen, unfähig, den Blick von den Gestalten zu lösen. Die Toten warten, und es plötzlich, diesmal nicht mehr flüsternd, sondern wie ein donnerndes Echo, das den ganzen Raum erfüllt. Leon presst die Hände auf die Ohren, doch die Wort halten direkt in seinem Kopf weiter, so laut, dass glaubt, sein Schädel würde zerspringen. Mit einem Ruck riss sich los und stolpert nach vorn, sein Schritt führten blindlings tiefer in den Keller, der sich nun endlos auszudehnen schien. Jeder Schritt halt, doch das Echo war nicht sein eigenes. Es waren weiter Schritt, schwer, langsam, die begleiteten, als würden 100 Fuß gleichzeitig durch die Finsternis stapfen. Plötzlich sah flackerndes Licht. Es war kein Licht seiner Lampe, sondern ein schwacher Schein, der wie Kerzenflammen wirkt. Leon folgt dem Skimmer, obwohl jede Faser seines Körpers warnt umzudrehen hin, je näher kam, desto deutlicher und dass der Schein von einer weiteren Tafel ausging. Ein zweit identisch wie ein Kopf, der ersten, stand mitten in einem großen, offenen Raum, doch dies war nicht leer. Die Stühle waren besetzt. Schattenhaft Gestalten saßen dort, regungslos, mit Nack und den geneigten Köpfen, während vor ihnen Kerzen brannten, deren Flammen kein bisschen flackerten, obwohl die Luft eisig war. Leon trat näher, unfähig, sich zu beherrschen, und in diesem Moment hoben die Gestalten gleichzeitig die Köpfe. Dutzend Augenpaar, leer und doch steckend, richteten sich auf ein. Kein Laut war zu hören, kein Atem, nur dies Blick, die das Blatt in den Adern gefrieren ließen. Dann bewegt sich einer der Schatten. Langsam streckt ein nüchterne Hand aus und deutet auf den leeren Stuhl am Kopfende des Tisches. Leon wusste sofort, sie erwarteten ein. War derjenige, auf den sie gewartet hatten. Nein, flüstert küchend, während sein Körper unwillkürlich nach vorn gesiegen wird. Jeder Muskel weiht sich, doch sein Bein bewegten sich gegen seinen Willen, Schritt für Schritt. Ritt sich in einem Fehler fest spürt, wie sein Fingernägel in das Marschholz gruben, aber die Kraft, die einsog, war stärker. Die Schatten summten nun wieder ein Laut, der immer lauter und intensiver wird, bis es fast wie ein Melodie klang, ein grotesk Begrüßung, ein Begräbnislied, das einen willkommen hieß. Sein Neigeben nach, und fiel direkt vor den leeren Stuhl, kalt hin.
Unsichtbar legten sich auf sein Schultern und drückten einen nieder. Kämpft Schrei, doch sein Stimmwort sofort erstickt, als hätt das Haus selbst die Macht, jeden laut zu verschlingen. Die Kerzenflammen flackerten plötzlich heftig, als würde ein Windstoß durch den Raum fegen, und dann sah sei. Gestalten, die aus den Wänden krochen, Dutzend, hundert, ihr Körper verseret, Einheit. Ungesichter and ihr mit aufgerissenen Mundern, die stumm Schrei ostesen, sie kämen näher, umringten ein, bis nichts mehr sah außer dies endlosen Reihen der Toten, die Toten Warten. Sagten sie im Chor, diesmal nicht als Drohung, sondern als unumstößlich Tatsache. Leon spuet, wie die Kelt in ein Heinenkrock, sein Finger taub worden, sein Atem schwör. Fühlt, wie sein Lebenskraft Stück für Stück von einem genommen wird, wie ein unsichtbarer Faden, der mit den lebenden Verband durchschnitten wird. Sein Gedanken begannen, sich zu trüben, die Stimmen in seinem Kopf vermischten sich mit seinen eigenen, bis nicht mehr wusste, welch Wort von ihm stammten und welch von ihnen. Im letzten welchen Versatz schloss die Augen, hofft, könnt alles ausbilden, doch stattdessen sah Bilder. Das Haus, wie es einst war, gefüllt mit Menschen, die lachten, essen, lebten. Dann sah dieselben Menschen sterben, einer nach dem anderen, in Qualen, an Krankheiten, angeholt, gefangen in diesem Keller. Ihre Seelen wären neu fortgegangen, sie hatten gewartet, endlos gewartet, und nun war nur gefehlt. Als Leon die Augen wieder öffnet, saß am Tisch. Sein Hand lagen auf der verstopften Oberfläche, sein Kamera war verschwunden, sein Taschenlamp zerbrochen am Boden. Vor ihm stand ein Teller, leer, doch wusste, dass bald gefüllt sein würde. Die Gestalten neben ihm blickten nicht mehr auf ihn, sie starrten geradeaus, als hätten sie ihn längst aufgenommen, als sei nun einer von ihnen. Leon wollte schreien, wollte aufspringen, doch konnte es nicht mehr. Sein Körper gehorcht nicht, war schwer, wie von unsichtbaren Ketten gefesselt. Die Kerzen flackerten erneut, und für einen Moment sah sein eigenes Spiegelbild in einer Glasscheibe auf dem Tisch. Doch das Gesicht, das ihn ansah, war nicht mehr sein eigenes, es war blass, die Augen leer, der Mann zu einem stummen Schrei versigen. War bereits einer von ihnen, die Stimmen verstimmten, und nur ein blieb, sanft, beinahe tröstend, wie ein Flüstern direkt in seinem Ohr, die Toten warten, und jetzt wartest du mit uns.